Mr. Hamid Khan, you are hearing me? آپ سن رہے ہیں؟ آپ تھوڑا ہیئرنگ کا ایشو ہے تو آپ پتہ نہیں میری آواز سن رہے ہیں یا نہیں سن؟ بالکل سن رہا ہوں، بلکہ پہلے میں نے آپ ہی کی آبزرویشن پر کچھ گزارشات کرنی تھی. یہی آپ کا آبجیکشن تھا کہ آفٹر 26th امینڈمنٹ اور ہماری اس کمپوزیشن میں میری سٹنگ یہاں پہ. جی سر. پرسنلی تو آپ سے کافی پرانا اتفاق سے ایک فورم پہ آپ سے اوکیزن ہوا ہے، ہم ساتھ رہے ہیں 2010 میں. ایسے ہی ہے 2010 میں ہم ساتھ رہے ہیں. آپ سینئر کاؤنسل ہیں اور یسٹرڈے جو آپ نے دا وے پوائنٹڈ آؤٹ کی باتیں، دا وے یو آرگیوڈ، پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ انسٹیڈ آف جب مسٹر فیصل صدیقی اور مسٹر سلمان اکمل راجہ انہوں نے کبھی بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا اس پہ، پہلے آرگیو ہوا تھا، اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تھی. فیتھ بینچ پہ فیتھ ہو یا کوئی بائسز ہوں، اس حوالے سے جو آپ کے کمنٹس تھے اس میں پرسنلی میں ہرٹ بھی ہوا. کوشچن ہرٹ کا نہیں ہے یہاں، آپ کا اپنی ڈیوٹی ہے، میرا اپنا کام ہے. سو سنس آپ کو فیتھ نہیں آن می، therefore I have no option except to recuse from this bench. Thank you. So my order is here and will be the order of the court order, will be part of the court order. So I don't want to read. اگر allow کریں گے تو میں ریڈ کر لوں سر. No need. دو لفظی ہیں. As wish. In the matter of the ongoing hearing of the review petition before the Honorable Constitutional Bench of the Supreme Court, I have had the privilege of participating as a member of this bench across several dates. During these proceedings, all learned counsel, including Mr. Faisal Siddiqui, advocate for Sunni Ittihad Council, Mr. Salman Akram Raja, advocate for the Pakistan Tehreek-e-Insaf, unequivocally expressed their confidence in the composition of the bench, including the participation of all its members. However, on the previous hearing date yesterday, learned senior counsel Mr. Hamid Khan, in the course of his argument, raised an objection, especially targeting the inclusion of certain honorable judges, including me, who were appointed subsequent to the 26th Constitutional Amendment. He questioned the propriety of our participation in this bench for the adjudication of the present matter. While the dignity and impartiality of this honorable court have remained unchallenged throughout these proceedings, and while the broader consensus among the parties thus far has reflected faith in the bench, judicial propriety and the appearance of the impartiality remain paramount in maintaining public confidence in the judiciary. In the light of the objection raised, and in deference to the principle of judicial propriety, irrespective of its merit or the timing of its assertion, I consider it appropriate to recuse myself from further hearing of this case. This recusal is made not from any admission of disqualification, but to uphold the institutional integrity and objectivity of these proceedings. I hereby respectfully recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. اور ایک میں It is not a matter of appreciation.
जी not a matter of appreciation. This is because of your conduct. Your conduct. let me give counsel be, you are the third counsel whom we are giving the time for hearing of this matter. Otherwise, you are in CRP number 1264. The interim orders for two counsel already have argued the matter in full stand. ایک کیس میں دو وکلا کو اجازت نہیں ہوتی. آپ کو ہم نے عزت کی خاطر آپ کو موقع دیا. ادروائز یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو آرگو بیکاز ویری مچ انٹائٹلڈ. میری سیپریٹ پٹیشن ہے آپ کے ساتھ. پلیز آپ کو موقع دیا گیا, آپ نے اس کا ناجائز فائدہ. One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. After 10 minutes. Certainly appreciate.